Bem-vindos à TV Guia do Ator. Esta semana... Charles Spencer Chaplin nasceu em Londres no final do século XIX, filho de um casal de cantores e atores. Os pais se separaram antes que ele completasse 3 anos, e a carreira de sua mãe foi arruinada por problemas de saúde. O debut do menino Chaplin nos palcos foi aos 5 anos, quando cantou para uma plateia que havia vaiado a performance de sua mãe. Seu pai morreu antes que completasse 12 anos, e sua mãe sofria de frequentes problemas mentais que culminaram com sua internação em um asilo. O menino Chaplin acabou morando em orfanatos e albergues até a adolescência. A veia artística da família logo fez com que Chaplin entrasse para um grupo de jovens artistas, chamado The 8 Lancashire Lads, ou Os 8 Rapazes de Lancashire, e logo ficou conhecido pelo talento no sapateado. Aos 14 anos, Chaplin teve a chance de atuar em uma peça de verdade e interpretou Billy, o entregador de jornais em Sherlock Holmes. Em seguida, entrou para a trupe de Fred Karno, que o levou em turnê para os Estados Unidos. A esquete apresentada por Chaplin foi um sucesso com o público americano, e após uma turnê de retorno, acabou recebendo sua primeira proposta para atuar em um filme. Os anos seguintes trariam muito mais sucesso e trabalho para o jovem comediante. Foi em O Vagabundo, de 1915, que Chaplin adotou o bigode e seu andar característico. O improviso era uma das principais ferramentas de atuação de Chaplin. Para ele, a melhor maneira de encontrar o humor de uma situação era criar o ambiente e interagir nele, até que algo natural acontecesse. Com o desejo de ter maior liberdade e qualidade em seus filmes, Chaplin decidiu se tornar um produtor independente e, em 1917, dava início à construção dos seus próprios estúdios em Hollywood. Após o sucesso dos filmes Vida de Cachorro e Carlitos nas Trincheiras, Chaplin se uniu a Mary Pickford, atriz conhecida como a queridinha da América, Douglas Fairbanks, o maior astro masculino do cinema mudo, e o diretor D.W. Griffith, considerado o criador da linguagem cinematográfica, para juntos fundarem a United Artists em 1918. Logo em seguida, Chaplin filmaria uma de suas obras-primas, O Garoto, de 1921.
Mesmo com o domínio do cinema falado, introduzido em 1927, Chaplin se recusou a fazer um filme assim por toda a década de 30. Os anos seguintes seriam marcados por grandes realizações que ficariam eternizadas no cinema. Once a woman betrays a man, she despises him. In spite of his goodness and position, she will give him up for someone inferior. That someone is more, shall we say, attractive. What is this thing of which I sing that makes us all bewitched? What is this thing that comes in spring that gives us all the itch? Oh, it's love, it's love, it's love, 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 love,
love, love, love. Chaplin também foi o autor de alguns livros, incluindo sua autobiografia, assim como todos os roteiros de seus filmes. Também foi compositor, tendo escrito e lançado várias músicas, além das que servem como trilha de suas produções. We're going to take you behind the tramp. We're going to show you something of this private man, about the passions that drove him in terms of his work, about the extraordinary beginnings at the age of 5 going onto the stage, living in the slums, living in a poorhouse, putting his mother into a mental asylum at the age of 11 or 12, coming to America when he was 17 without a penny in his pocket, and 8 years later being a millionaire. At least I had an excuse to watch his films more than a dozen times for escape and for another pass at trying to get the tramp's walk, falls, gesticulations, and library of expressions just right. I'm sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men,
with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! E para conhecer mais sobre a história e algumas curiosidades deste ícone do cinema, acesse o site Guia do Ator e confira alguns links sobre a vida e obra de Charles Chaplin. Até lá!